program ina ya Timvetse kuchokera kuno ku MBC nthawi imene makhala tikuona nkhani zosiyanasiyana zimene zikuchitika m'dziko muno. Ndiye lero tifati kulandireni kuno ku program ina ya Timvetse kuchokera kuno ku MBC, ndipo lero sindili ndekha ndimakhalanso ndi anthu osiyanasiyana m'studio muno kuti tithe kukambirana nkhani zimene zikuchitika kuno ku Malawi. Koyamba tili ndi Mr. George Kasakula, tikulandireni Mr. Kasakula. Tathokoza kwambiri blessings. Zikomo kwambiri. Komanso tili Mr. Humphrey Mvula, tikulandireni Mr. Mvula. Zikomo kwambiri. Zikomo. Komanso Mr. Kelvin Bekasambo, tikulandireni. Tathokoza kwambiri. Zikomo kwambiri. Zikomo. Yakhala sabata kapena wiki imene ili ya busy yakhala busy kwambiri. Kwangati ma busy usanati adakalipo kukhala busy chifukwa kuti kutsogolo tikuyang'ana kuti zambiri zimene zakhala zikuchitika. Koma kuyang'ana kumbuyo tikuona kuti kuli zinthu zingapo zimene zachitika. Pankhani ya nomination mapepa anthu kupereka ku make taona mene kucha nkhani imene mwina ambiri akhala nayo chitu kwambiri ndibwera kwa Professor Arthur Peter Mutharika amene azapereka makalata awo ena mwina member kuti mwina kuti abwera sabwera ndi anthu anaona kuti abwera ndithu adzapereka modzi ndi Dr. Jane Answer. Komanso ponje zamene potaonapo kuti katikati momwemo mwatulukanso survey. Yes. Akapena kuti aipo abwera ndi report lawo limene anena kuti akuona kuti chipani cha DPP ukangati masiku amenewa akuona ngati anthu ambiri amachitsatira. Timafuna timve kodi ndemanga yanu pa nkhani zikuluzikulu zimene zatuluka mu sabata imene yangothayi zikhala zotani. Mwina timafuna kuyamba tiyambe ndi Mr. Kasakula kuti sabata imeneyi ndi zimene zachitikazi mufotokoza zotani. Zikomo kwambiri. Ni nkhani yofunika kwambiri kuti tikambirane. Zambiri zachitikadi andi sitingabwere pano kusiya ina anthu adaba kuti yakuti nkhani ayisiya chifukwa chani. So mwayumba bwino kuti mwafuna kuti tiphatikize china chilichonse. Mwakamba za survey, mwakamba za nominations amene ameki amba last week, I think amaliza this week lachitatu with President Mawa. So ni matopic abwino. Niambire survey ineyo sindufuna kukamba kuti kodi survey yo apanga bwanji ndipo kodi sampling for example chifukwa chachikulu chimene chimachitika pa survey kuti mmene wapanga sample and mukapanga sample anthu aja akhale representative of the larger population. That's the trick. Kuti kodi anthu amene mwakafusawo fasanafuse anthu 7.2 million anayambanga register kuti tikavota sanafuse tonse yayi anatengapo anthu 2000 ndipo atenga madistrict out 27. So funso ndila kuti mwina yo mayankho ali nawo koma funso ndila kuti kodi anthu 2000 ewo asankha bwanji, awatenga mu voters roll, awatenga kaya mu population census, ndipo kodi awafikiradi in all those 27 districts anthu oni ndani. Zimene sindifulonikepo kwambiri mlomo chifukwa mwina sinu zoti sinaliko kumene amafotokoza zimenezi. What I can say with confidence poona zimene zachitika nzonena kuti it's a strange survey. Ma results ake are very strange. Fuso kuma mwina mkuzonifusa kuti kodi why is it strange? It is strange because sisi kufanana zimene zili background zimene zili background ndi zimene survey unena sisi kufanana and zapanga demolish zambiri zimene atuluganiza kuti zili background. For example, pachisanu apita Mutharika anakapanga present munthu nominations papers awo ametuluka mbawo kukumeki. That Friday, even anthu a DPP, diehards of DPP, were saying apa ndiye chisankho talusa lero. A president angasankhe Jane Answer, Justice Jane Answer, retired, kuti akhale running mate. On what basis? What they were saying is that zimene apanga Peter Mutharika ndikulavulira malovu anthu umaso, ndikuwamenya mbama kapena kofi anthu across their faces. Why? Because tonse tikuzoti Jane Answer at some point was the public enemy number 1 in this country. Anali public enemy number 1. People poured on the streets.
today anthu magamba za mademo anamiwa ndani zachibwana zongofuna ma headlines zongofuna kuti tikapita pansewu basi people will get excited ati basa ma headlines basi mwina zikachitika ndiyo kuti ife tichuka. Real demonstrations in this country anachitika after 2019. Why? Because Jenyansa anabanga mess chisankho chathu. As a country tinalipira. She allowed TPEX nkupanga certify kuti chisankho ichi chaenda bwino. Nkupanga declare Peter Mutharika ngati president. Pamene chisankho sichitende bwino. Khalira pita ku court, makhoti onse yambira ku high court, constitutional court, ananena kuti chisankho sichitende bwino. Anapita ku Supreme Court, ananena kuti chisankho sichitende bwino. Because of that mess, people poured on the streets saying munthu uyu achoke. Situfuna so apangera ndi chisankho china achoke. 2020 repeat imene apanga akhoti asapangene nzima imene fani nzima yola kwika anapanga preside nzola kwika a mess. Today Peter Mutharika has disregarded all that. Nkunenera amene ndi amene nienda naye ngati running mate. Potentially nkunena kuti akozokhala vice president wa dziko lino. How can you have such a person as vice president of this country? Ndikulavulira malovu anthu kumaso. Watilavulira malovu tosa Malawi amene zoita za Jenyansa zimati bowa sizinasangalatse tinapita pa street kuti tilavulira malovu kuti panga chipongwe kuti menya mbama ito yowawa yomenya across the face ambeka sapo anakumenya mpona mbama iyo umona tizweze masomo ona nyenyezi. That's what Peter Mutharika has done to us. So then you should say, oh, amene utsogola. On what basis? Peter Mutharika anapita kuma nominations mpaka na pano there's no manifesto. Peter Mutharika Daliso Kabambe kawina sondani angopita kumene kucha ukapereka ma nominations. He has said nothing to Malawians. Suddenly he just kwa Malawi kuti nenza angonena kuti return to proven leadership. What does that mean? Was it even proven leadership? It wasn't. There was corruption, tribalism, udikonda, arrogance, laissez-faire attitude. The rest is the rest of it. Today, somebody can say that one is the one that is leading. Musana Druge. Even the Menana Druga, Urua Subelage. He's a wreck. He's a wreck. It's over. So, and they're even saying, oh, my youth are supporting him. It's like a script written by DPP. Because servicing of Kalkuri, we have been a bit of Marisa, Ungokara Zabu, DPP. It's funny. It's funny and strange. Kumabed. Malawians should know that service should it's a holy document. It's not a Bible. It's not sacrosanct. In fact, the service even here in Malawi have been known in Unama. They have got their own biases, they have got their political affiliations. I'm not saying Ajudula. I don't want them to say, George Gasol was saying, Judula. All I'm saying is that you also need to. And a survey, even in America, people say, oh, Trump will tell you against Hillary Clinton. Come the day of voting and have voted Trump. So, surveys are not holy. They are done by people. They can be mistakes. This one is very strange. So that we know wherever you're going to write, basi umai kubira kabeno tayanti moro for you got survey obanga kuzomba waipo chanchani. They are doing that at their own risk because these things zimanama zibakala zaboza because it's done by people akuzobanga mistake maybe in sampling, maybe in methodology, therefore, and the other things that should happen in a survey. But what I can say with confidence, it is against what is happening on the ground. What this survey say is not exactly what is happening on the ground. The ground is different. I don't think people of Malawi and the negotiate Peter Mutharika ukhala president. Munhono kuti sararuze jiyose binafuna abanye. All he says is proven leadership. What is proven leadership? Sakuna jiyose. Manifesto sina druk. They're not even talking about to do next week about so we am angona kuti iferiza kosa. Bwanji simgone na plan. So that tisianise plan yanu ndi plan ya MCP, ndi plan ya PP. These are the only people that have done the manifesto of only MCP and PP. Yes. Tisianise sakunena because they have nothing. They have nothing
All they are saying is tiro wamboma tikagawane nyama. Tiro wamboma umeneku ni memu. That's all they are saying. But if you look at Peter Mutharika, he's tired, he's frail. Electing him, Nubanga electi agangata. Amenafuna zikagana nyama mboma. Nubanga electi ajisale. Nubanga electi akunyumba wao. Kunagalwe mboma. So Malawians should choose whether they want to elect someone or only kuti azikangu khala. Because even the way he displayed himself that day, he can't even hear anything. I'm not trying to judge Pongo. No, it's not. Everybody saw. Actually, people have always criticized this forum. Timvetse. Couldn't know how Samtariga, couldn't know Galambanodani, the Fansulizo, the Foiba, the Funaza Zoiba. But there on that fateful Friday, was it morning or afternoon? Morning, 9 o'clock, the whole country saw. I'm not bisa. Muzungulira asa msaone. Takadune. Umfuso pa microphone. Microphone awusongoza don't say the kuva very audible. And the questioner was very clear, he didn't mumble words. Osamva. Aliroforogoza and my answer. Do we need such a person as our president? Tachimajani fair Malawi. As if there are no choices. My choices are deep. Why should we have such a person? Actually, now this is a person that doesn't even go out, and somebody should do a serve and say Alibasogol. On what basis you Malawians choose such a person? It's against everything that is on the ground. In my view, that's my opinion. Maybe the Sile Pompo. Chabwino. Yeah, that was one bit. Chibwera so tikapanga rapa. Yes. Koma tipite kwa Mr. Mvula. Mr. Mvula, mwapamena kwa Mr. Kasakula, nkhani imene inu maitsatira motani. Wiki imene kwachitika zambiri. Mankhani zazikulu ndi ziwiri zimenezi. Semano Kasakula tisokoneza chikosi anga nkhani zambiri. Asakusokonezeni. What did you know? So see sequence. Yes. As into mina iwezo ndio wala kwita. Chabwino longo sorana Mvula. Was the right sequence. Chabwino. Ine maneno kuti ndiambe ya save. Chabwino. Ine bodi mapaka basave moyo wanga mbali ine ya moyo wanga njo paka chani. Ndino makulabene mazonza mali muno paka masave. Yeah. So sinangula kwambiri. Chabwino. Ya zokumene kwa save tokoma ningonena kuti ndona kuti survey ndidamva pa social media ndimwina mene achitikira ndinadabwa ndikudabwabe poti mwina sinaone ndondomeko imene asatiridwa ndi mwina kuti ndi chifukwa chani inapangidwa survey akuti anapeza sample ya anthu amene adafunsa 2000 kuma district wonse sindikudziwa kuti kodi anthuwo amasanga bwanji kulazimayi anyamata elandena ochokera kuti andikupanga chisabe chama district 27 sada kuisa kuti anapanga bwanji. This cumbersome, difficult, because the most difficult thing about service in the one is listing kupeza and amena kafusibe mafuso. But two is mafuso. What was the question? Fuso. What was the question of the survey? Apange answer Jani that should give them eventually. What is the question? Because the campaign last week, Sanambe, so my president was Sanambe in the end because my manifesto, atusa manifesto awili, and the awili ajakwera ya MCP. Ya US banda ya PP ya US banda PP atusema manifesto awili ajakwera sana angurapo kawili au katatu zimene achita in the past 5 years usafika pa za manifesto azira nkwaso mwana ka 4 ka 5 anankwa ku Bengu anankwa so ku Zimba anankwa ku Roa Kulopa within the period of the survey. When I'm bingo and the Gunzimpa within the period of service. Come and win and the queen. Come when I'm Sinapite Motri that I'm pursuing the warriors. So, and I sang Ranju Wipanga survey before
the campaign ina isana tuluke si yauti paka pa 12 anasankhiranje bwanji sana apange decide kuti tamanga campaign mwina subano tikhale exit amati exit poll exit poll ando athamanga pa ground subano this is how it looks like nanga zimene sizikanatuluka andu sanamalizeso ndikupereka mapepala awo ena sanapereka kupereka kumene so ndaona ngati mwina adiyafulumira komanso coverage ya chinthucho mwina ndikuona kuti kumakhala ngati yovutirapo anyway masave amambwita nthawi zina many times. I remember 2014 idachula kuti Joyce Banda ndamene awine chisankho sinakhale choncho alibwa number 3 yes zimakhala mwina zambirimbiri mbuyomo zimakhala kuzombwitirapo and zinapezeka kuti tuzozofula natawina kwanda chakwamba nazawina bingu chocho zimakhala ndizochitika zambirimbiri so zili nthawi zina pamakhala political survey imene imajudulidwa kuti ipange serve a purpose, a political purpose kutanthauza kuti amene apanga conceive or the person paying for the survey ku bank amati bwanji amati mapeps politically expose individuals amene cholinga chake choti atuluse chinthu chandale to serve a purpose. In this case would be to serve a purpose ya Mutharika ya DPP. So mwina it could be a survey which is corrupted from inception up to the production of results. There will be need for somebody credible to come up with a survey ina yota apangi critique naona kuti kozimene zinaona ozilandizina so mwina panopo tingonena kuti pali survey imene yachitika but the effect may be difficult because antu campaign sanayambe mando waku ranko manifesto ni chipani chimodzi chimene chatulusa ziwiri zimene zatulusa manifesto so mwina yes cholinga kuti akhumudwitsa anthu ena koma it can be a double-edged sword because it can also energize anthu ena aja kuti let's work very hard tithamange tikafike ku finishing line tangoyamba kumene so chinthu choti mwina ineyo I would be very happy if we came here and talked about an exit poll end of or beginning of September. That is how we put it to Kalabwanji. So anybody amene amazimia bantima as a pollster at the end of August, beginning of September, as that was an exit poll, put it into the one Kalabwanji. But how many antu akalata tamanga background achakwera kalata and other tools as menachita within this period. Komanso andaka ataona anthu zipande zasanga bwanji running mate kuti zikuoneka bwanji kodi Mutharika atuluka kukapanga campaign kodi awawa my Jane answer Justice Jane answer is he able to attract additional voters towards Mutharika? That we must be able to look at it and then come off and say kuti zikhale bwanji because zikuzokhala zabwino pankani yokuza ndi survey. So in brief mwina kwa ine it is a mistimed mwina sinafika poti tuluke survey mwina the aim was propaganda kuti ipange confuse anthu who were decided towards. This is going to be a very difficult election with about 20 presidential candidates kuima and anthu atulusa zikwanje zawo zosiyana marani mate amene angakhale kuti atani so siku zaona kuti kodi amene wachilimika kwenikweni ndani and an assessment on the ground mwina ineyo reads different. There is a lot that has happened on the ground chimene chakhala njonena kuti zilongosoke bwinobwino anthu alankhulidwe ndetione. We must also remember that we have got about 800 plus voters from the north, 2 million plus voters from the south, 3 million plus voters from the central region. I think I will not explain, but that's what I'm talking about. But you want to go to the Kalabwanji, the Mapita Kusoko. Nibwere
pankani imene anaira kwaso George ya nominations kapena ameneyo mubwere kachiwiri se mafuna kuti tiende msukuse mdomweni unafa mmaliziretu no ndikabwera kachiwiri chabwino tiuzeni nomination chabwino mwayiona bwanji imene yayendera kusabatayi tingaone kuti kungonena zimene zachitika pakatipa kuti mulungu atasinata kuita pasula bwinobwino Flashpoint yamphamvu kwambiri inali siku limene anakapereka nomination paper Professor Peter Mutharika siku limene ndimetinga DPP inasonkhana ndithu kupita ku Lilongwe in full numbers. I think there was huge expectation kuona kuti apa yayi tapita ku Lilongwe koma mwina the tipping point inali yote atusama nomination ma running mate ndi mmene analowera iwo wapita tosefe pano tumeyembekeza kuti tikaone ine. I was very disappointed. I mean, my expectations are not dramatic. Mina analowera sana ndipase that factor, the extra factor, the huge factor kuti zimene amalankhula media ya DPP ndi mmene munthu iwo wa APM analowera mmene analili state mmene analili inandi sina machane bwino yaye udiona kuti pobwera anakutidwa ndi blue ame ya nyamato ovala masuti ya navy blue ambiri who were very watchful kuita kukhala uku chinga kukhala kuti anakadusa pamene amadusa anthu achatimati anzathu kukulephera kukwera mastepe anakakhala pansi anaoneka kuti when I was not comfortable amama mazi every few minutes mazi tu kuchoka hapo another chura za running mate. That was a real tipping point. And sana mbegeze before that time and amaona za roza mbirizi kutaka running mate amachura za Gangata ma vice president amachura za and what Bright Saka amachura za Mwanamveka our non expectations. So anapeza kuti anakatola my answer. During that period, I saw my owner Gangata, my owner Antu Ambira Aku DPP. They were disappointed. Enas in the church of maintenance, and I performed throughout. Lamenting. Pretending kuti minimum sana minimum because sana imbegezi. Polo apa jamnaona kuti anaenda my former first lady. Then Rosa was coming kumbuyo. One time many my answer anali panja. Sana truka. So to me it could be when the establishment was expecting kuti akare running mate in that Rosa. So the basic kuti anaita ujuzo pano kumpanga shop. Ndikutabwe sapo my answer pampando. That was the low moment for DPP, and it still remains a low moment because Antwaku DPP sana yembekeze kuti Jane answer would be the running mate because she is out of the establishment. Sana pange pondare apart from being very close kwa APM. So I think Antwaku DPP another level because in Malawi muno ngati pale munthu amene anadedwa kwambiri 2019 kuzafika 2020 anali Jane Ansah, and the Jane Ansah is a symbol of zinthu zolakwika in election management and ziko linaononga zinthu, and she spearheaded what would look at as an election which was stolen. Ngati panali munthu amene anaganiziridwa nthawi imene chakuti
chief culprit anali jenasa. So yomwe uja, whether to prove that in the mind of Peter, a former president, APM, there was nothing wrong, or whether to demonstrate or to display continued arrogance, kukuta bantima, kuti ine, as far as I'm concerned, if we don't think, we don't care. That to me is very sickening, it's worrying, and it worries me, kwambiri, kuti chipano, ukubru camp, could antu amakhala pansi, do they sit around the table, do carry out some strategic analysis, kuti tipange ichi, tikapanga ichi, we want to achieve this result. Or amango panga zindu, zongo kurantima kuti ifeyo, we are the blue camp, we'll do whatever it takes, we don't care what people say. Now Chisang is about people, what people say. It is not about what people we don't care. It's about what people say, what you expect people. Kuti muntu yu akandi chikoka, akandi traction, adi bweresera zindu zina. Supana nanga vene kondezi zikhala bwanja. I mean, if you do something, what you don't care, it shows kuti iweyo, inuyo, you're not ready. Simuna sinte. To me, that was the epitome or the climax of saying that the DPP as a party has not changed. It is what it was in 2019. And they don't want to change, and they'll never change. So every bad trait that we have known, they will do it. Look, the unruliness, when Mukapita went to Secretary General Yoka, then everybody, security person, went there and wanted to show that we are the DPP. We can do whatever we want. That is what worries me. Kwambiri as an individual, as a citizen of this country, and the city should worry every other law-abiding citizen. Anybody who is preparing for the election should be worried. Sana siye, saza siya, sana sinde. They have not gone through a process. Yozi chapa, yozi konsika, kubuchechi chimatu kubadu waso maso pano, ukandika ntima kuti ife, tasita. We are sorry for what we did the period, ka 14 years, ka 5 years, ka fula kuchebeta, imene tinali bomb. We were very sorry. Tifuna kuti motivereso, motivereso, motisankeso. Because if you do things, if you don't care, then you're not ready to the under-crook then. Because the DPP must go through a lot of soul-searching with the under-crook here. And at every other opportunity, you have current interface in Malawi, as Yamba Ndikuone Sakuti Iwo, Akupemba Chikuruko. They regret for some of the things that they did. So if you repeat wrong things deliberately, to annoy Malawians, to say, if we don't care, whether you saw something wrong about Jenasa, if we don't. We should don't run this country. If Malawians fail to feel. And I was very impressed in joining what the young man Timothy Ntambo said. He said, look, in the because I was not happened in many hours, and therefore, I would not join the fray. We should support ticket ya Peter, imene yikupanga build Jenasa. Because de facto, muntu amenanga zerete boma, the Jenasa, Peter, I don't think he's somebody who can be the president for a long time, or even kudanga Zakari power. Look, he was there, that very noisy function, he was sleeping. He was sleeping. The truth is the I'm not... Thousand akanati atruse aona si mufuna kuti mufuna unenunam mafusa magona kodi undifusa fuso ukanga ndiwe unali Mozambique unapita kuti pesa mwali pokoso unepokoso okucha kwambiri ife tiri ku blanta yakuno katiri kumuzi timamva pokoso it was a loud function yoti muntu sungagone ka uri you are sick, you don't sleep. And so, and he was drinking water. Amaripera kumva Fusolantu Mankan was shouting. And Jan, shall we sure we want a president
who will be looking for a vice president sitting next to him at every other occasion or every other audience, who does even interpret or Martian? Oh, that was another president. So to me, that was a very difficult moment. So this is troubling. I have not recovered from that spectacle. Dina wanaso ena with pomp kabambe anabuela ndima bena ndo abwela nazo. I think trying to maintain the legacy of Maremu Chirima. But what I liked the most when was Mwenefumbo. This is the person adalankola zindu zone sokuti he said in the bank endorse ticket APM. Come he came back and said Nima. Reason apakwenda kuku hapa. Zimeza pangana zote tambakali kuna mizana tunatitemba zindu zakuti ndila miza. So thank God that there was still time yopeleka mabebara, but there is a big message in what Mwenefumbo. So that to me, it is also another flashpoint. A lot of airtime or a lot of viewership time. Zimene speaks about the DPP and the spirit. Amakonda kupanga zintu. Zonama nama kupusika and kutichita hizi kumasama panga zimene also. I'll stop there first. Chabona nathokoza kwambiri Mr. Mvula ezomo kwambiri Mr. Mpeka Sambo kwadigira nthawi yatali ndikudziwa kuti your patience was almost to run out. Does run out. Namona kuti no mabakolorera mufuna roots I curiosity the vine bwa. Okay, yeah, wanafuna kuti mwigire ponde manga. Ino mwankula zotani mapamene ankulira akula awiriwa. Ndabanga discover chintu china chake chilendo zinthu ziwiri zimene ndabanga discover ino. Choyamba ndi chakuti vice president oyamba kusankhidwa ndi Professor Peter Mutharika analochokera kuntcheu. Malemu Dr. Salos Claus Chilima mzimu wawo usamumtendere. Vice president wachiwiri kusankhidwa ndi Professor Peter Mutharika analiona bwezi mulirenji kwawo kuntcheu. Vice president wawo wachitatu amene amusankha ndi Dr. Jane Ansah kwawo kuntcheu. kuconstituency yachimulirenji. Kuconstituency kumwe umachokera achimulirenji. Vice president atatu. Iwoso mai yao Peter Mutharika amachoka kuntcheu. Mai yao Peter Mutharika amachokera kuntcheu. Ndiye mukaziyang'ana zinthu followers zikutanthauza zikupereka uthenga wina wake umene anthu ambiri samauona. Zinthu followers chidasi. Mai yao Peter Mutharika amachokera kuntcheu. Vice president wawo oyamba amada musankha pa presidential bid yawo analochokera kuntcheu. Wachiwiri honorable Chimulirenji analochokera kuntcheu. Lero kachitatu akutenganso munthu wochokera kuntcheu. Zinthu followers ndikukhulupirira kuti ndi chifukwa chachikulu choyamba chimene chinazolikitsa anthu amene amasapota DPP mmene mucha. Anthu onse amene amasapota DPP wonse mukaona njomba yamba imene anadzenda Peter Mutharika yoti sindima nthawi imeneja anadzatulukira wonse amene amafuna kutenga mpando wa Mutharika. Ndiye muwaona kuti anthu onse aja amachokera kuti muno tidatukwanidwa tsiku nake tikunena kuti Peter Mutharika atangochoka pampano sanasankhe wakhala kutcholo, adasankha wakhala kumangochi pazifuwa. Nthawi imeneyo adatinena pano zijamanena George kuti pano amati fansulizo samre koma sinsulizo kawiri tikamakamba zinthu timakhauli taona china chake kuseri. Mwandimvetsa tidanenero pano ndipo dapereka chitsanzo kuti
mwini wake amene adayambitsa chipani cha DPP Professor Bingu wa Mutharika asadatisiye adapangiratu chisankho kuti ndikakhala kwathu kuti kundata kutcholo adasankhiratu malo kuti ineyo chinecho siyatikizedirikire nyumba yanga nkamanga kuti kwathu wandipetsaka kusonyeza kuti kumeneko kudali wawo. Lero in the bloodline of the Mutharikas amene watsala nda Mutharikas apita Mutharika ora akhoza kutenga chipani nkoenda nacho ndiwo khaja. Uthenga umene ndifuna anthu amve ngokuti tikamati chinthu chincha munthu uthenga umene wanyamata onse a DPP adziwe zeze chinthu ichi ndi cha munthu ndipo kuja chalowera kuja ndiye kwawo chimene chicha asankha kuti chinthu ichi kuli bwino ndisiyira abale anga poti ng'ono wanga kulibe mwanaso sanabwere ichi ndisiyira abale anga. Mwina ulendo woyamba uja ankaona ngati angoganiziracho wachiwiri uja mwina udazapereka uthenga koma so strong kwambiri wachitatu akukatenga munthu monga afotokozera akasakula kukatenga munthu amene zaka 5 zapitazi tidafina rekodi muno Malawi muno muna rekodi ya Tipex rekodi maidzo nyimbo kunali dzimagalamu kalekale rekodi. Oh, okay, chabwino. Umatenga chimbale kuika pena pake Chimbale chozungu adatikira chimbale cha nyuwani 2019 my genasi Tipex anthu akugona konzekera kuti akavote ndekuti usiku magalimoto ali vivi unkanaga Tipex tidzaona pamene pala onkesera zo mavotatu dziko lonse la Malawi lidayaka moto dziko linaloza ndalama za nkhaninkhani kupanganso chisankho kachiwiri ndalama zimene dakamangira mabridge zimene dakamangira masukulu kutsekulira ma irrigation scheme mwinanso kugulira mitengo ina kapena kugula mitengo kuti tibwezeretse mapiri adamwetekawa mwinanso kukonza saldmark mwinanso ndalama zonse zidakakwana kubwezeretsa Malawi Savings Bank ichadagulitsachi mukundimvetsaka koma zonsezi japita Mutharika kuzitaya ziponya ndikubweretsera nemwe ujala pangati Tipex kudakhalira ni imeti wanga ochokera kunchewo sindikudziwa kuti anthu akuthyolo akumva bwanji sindikudziwa kuti anthu akuphalombe akumva bwanji sindikudziwa anthu akuchira dzulu kumulanji anthu amene ayima nawo apita Mutharika kwa nthawi itali chifukwa kumeneko kuli anyamata kumeneko madera amene kuli anyamata adakatha kuatenga sindikudziwa kuti lerolo akumva bwanji koma dziko lino ndi limodzi mwachidule tingonena kuti DPP chiloyena Mutharika sidatengeko vice president running mate ochokera kumpoto olo ochokera kuthyolo ayi olo kumulanje ayi olo kuphalombe kuchira dzulo ayi sadatengeko sinamati kusonga hodwa sadatenga kocho kumeneko iwo amatenga kunchewo sindoti kuti sangatekedwa athu koma nthawi zina zimakhala kobwino utengapo vice president woyamba wachakwera adala kumpoto timatende Shadimsoya kuchokera kwa mukaronga mandimvetsaka wachiwiri ndi uyo anali achilimai Mia Malemu Mia adapanga cross choko kupita ukafika mpaka na kuchikwapo kuchoko kumene kuja atadza kwa manchewu kuchoko kumeneko achilima atisiya akalowera kumulanje achakwera tamene siri kudziwa kuti apa atenga boma lanji koma awa amangotenga kunchewu amayi wawonso nga kunchewu kudanza ngano kumene kwawo so iwo ndi kunchewu kudanza ngano akuthyolo kuchira dzulo kuphalombe mukamaona zimenezi mumati chani
chachiwiri ndali ndi zinthu ziwiri chachiwiri nchakuti ndazindikira chinthu chimodzi ndipo ndiyesetsa chachiwiri yakuzindikira kunkachiwiri chachiwiri mchithu chachiwiri ndazindikira chinthu chimodzi kuti ndipo ndiyesetsa kwambiri kuti zimenezi zitheke mu nthawi ya moyo wanga patsogolo pasiwa pachichewa pali mawu amati ukafuna kubisa kanthu kalembe mchingerezi osati nchichewa ukafuna kubisa kanthu ukalembe mchingerezi ndiyesetsa kuti ku nyumba ya malamulo avomere chiyankhulo china chimodzi kapena ziwiri kupatulapo chizungu chokha nkhani yoti ku nyumba ya malamulo kudziyankhulidwa chizungu chokha nkhani yoti mboma chiyankhulo chimene adzigwiritsa ntchito pofuna kupanga ziganizo chikhale chizungu chokha ndi chimene chasiya mbuyo anthu ambiri ku Malawi kuno pa zinthu zambiri makamaka mu nyengo ya democracy amalawi ambiri ali kumbuyo chifukwa cha kusiyana kumeneko timakhala ngati dziko lino ndi la anthu ena osati amalawi fa mukundimvetsa chifukwa chipongwe chimene amalawi achitidwa posankha mayi Jane Asa chimene chali chipongwe chachikulu kuli ngati ukutuluka ukugogoda pa khomo ndi akutsegulira nkukutsira phulusa kapena ufa komanso mandimvetsa George amati mbama komano mbamayo mwina umadzayang'ana sanga koma phulusa lija kuti akuponya kapena ufa kuti akuthira pa umadzayamba watere kupukuta ndineyo pukuta zinadzalowa m'maso zina m'makutu zimene zija zimene achita apita mthalika kwa Malawi kutitsira phulusa ifeyo loti makala ake athakale silingagwiritsenso ntchito iye uja nkutenga phulusa lija wawo za Malawi m'maso podzayankhulaso kuti yankhulani nkudzanyozaso amakhoti a mdziko muno kuti chigamulo chija anagwiritsa chito chizungu chiyani it was a coup khangati kuti chigamulo cha adapanga khoti chija zinali zopangana kaya upandu kuti akhoti Malawi muno adapanga upandu. These are very serious allegations, very serious statements. Kutanthauza kuti iwowo maganizo mwa mthalika zimene adachita Jane Asa ndi zokhoza zimene adachita court la dziko lino Supreme Court, Constitutional Court ndi zabodza zokhoza za Jane Asa mapaka Timvetse zimene chigamulo chimene chako court cholakwika maganizo mwapita mthalika, and that's the agenda anayakhulaoka. That's what he understands. In other words, mwanjira ina apita mthalika ali stuck ku 2020 very stuck. Amagamba amvula kuti mkwiyo amakwiya kwambiri for 4 years mkwiya kwa mtundu umene uja nduyu lero chifukwa cha mkwiyo umene uja akatenganso munthu amene adasakatula zonse zija kusakazitsa dziko lino ndalama nkuti ine ndiyenda ndi ameneyo. Inu akhoti mudapanga upandu kunena akhoti aliyense anamva nditu ndichifukwa ndikuti mdziko muno tiyambe kupanga promote ziyankhulo za dziko lino popanga ziganizo za dziko lino ku khoti somwina makhoti athu avomere mmene muja tiyambepo tisikasintha malamulo koma tiyambepo chifukwa zinthu zina ngati zimenezi zimene zimapangitsa kuti kodi zoona izi zochitikazi mandimvetsa kale. Pomalizira ndimangofuna nene kuti pachili chonse chimene timapanga ku Malawi kuno tikamachita kwa nthawi yayitali mu democracy takhala tikupanga zinthu zokhala ngati poyankhula tikuti Amalawi amve ukoma koma pochita timakhala zofuna ifeyo ndipo timayesetsa kutenga advantage chilichonse kuti chikomere ine osati tonse. Mukaona lero kwa nthawi yoyamba dziko la anthu 21 million limodzi mwa mayiko ang'onoang'ono kwambiri pa dziko lonse pachisankho
cha president anthu okayimira akupitirira 20 chimene chicha ndi chitsanzo cha zotsatira zokhala ndi utsogoleri umene umaphunzitsa mtundu kudzikonda. Mukundimvetsa kale kuti kadziko kakang'ono ngati kanoka tikhoza kukhala ndi anthu ofuna kukhala president 20. Chimene chicha ndi chitsanzo cha mtundu umene wakhala ndi utsogoleri mautsogoleri amene aphunzitsa mtundu wa dzikolo kudzikonda. Tanthauzo ine kudzikonda ndi limene chanu fa pano pa mukangogawa ntcheu kubwera kuno mupeza kuzipanda zonse zipita 10 oyeza kalibe mlandu UTM anankhumwa ndani akatsonga ndani ambirimbiri. Ndikuneneranji zimenezi zonsezi sibwezi zikuchitika tikadakhala kuti ku nyumba ya malamulo kuja amayankhulana mchiyankhulo choti anthu amalawi adzimva. Mukundimvetsa kale akanakhala kuti mautsogoleri apitawa akafuna kuyankhula kaya kwabwera ndani timaona mautsogoleri ngati aku maiko aluya amayankhula chiyankhulo chakwawo. Ma Chinese amaphunzira kuyankhula chiyankhulo chakwawo. Look at where they are now. Kusiyana kumene kulipoko kumene kukupangitsa kuti amalawi asamamvetsetse adzichedwa kuzindikira kuti izi ndi zabodza izi. Mwanimvetsa adzichedwa kuzindikira kuti apatu ndi pachatina agwa pachapa chifukwa mataka mamva nthawi zina atsogoleri akayimirira basi akuyankhula chiyankhulo kudawa kuti chani muganiza kuti kumalawi kunoko ndi madera angati ndi anthu angati amene amakhala ku madera akumidzi amene mtsogoleri wathu akayankhula chizungu samamva nangati pamene ife tomwe timanena kuti when the president is speaking that's a policy direction. Phungu wawo ku nyumba ya malamulo akamayankhula chizungu iwo achasakumva. Mukuona ngati tiyenda bwanji limodzi gapu imeneyi ndi imene akamberembere osetu kwaonawa ena oti amakatenga kumadzipatsa $24 million 24 million kwacha salary 30 million 29 million kwacha salary. Lero akatembenuka nkukanena kuti ine ndidzapereka 2 trillion chakuti trillion ndidzapereka chakuti trillion akungocho language yawo ndi ndalama zokhazokha. Amalawi aja sakudziwa sangathe kulumikiza kuti kodi siyawa ajawa siyawa chifukwa chani kusiyana kumeneko akaka kagapo kachizungu ndi chiche waka mdziko loti anthu ambiri kuchoka pano pita ku Nsanje mukafusa muli bwanji akuyankhani kuchoka pano pita ku Chitipo mwana muli bwanji akuyankhani kupita ku Thyolo kafusa munthu muli bwanji akuyankhani. Mwanimvetsa tidakayamba kumaponya pang'ono chiyankhulo chimene anthu ambiri mdziko amamva. Ndi chifukwa chake olo kumalawi kuno ma Chinese abwere kuno akangokumana amayankhula Chinese amamvana. They are pushing their agenda. Mwanimvetsa kusiyana kumeneku kukonda zinthu za eni yake ngati kumeneku osalemekeza ifeyo chimene tili ndi zimene zapangitsa kuti anthu ambiri athu akumadera akumidzi amene ndi ochuluka amene amalima olo kuti tiaphunzitse kuti makosana atikobwera factory atsekulira achakwera factory ya soya akufuna 800,000 metric tons kuti tiaphunzitse amvetsetse kuti chimangati lime pang'ono akuti kufunika zakuti foti dziko lifunika chakuti sizivuta kuti zichitika chifukwa chani anthu aja tasiya mbuyo. Mukundimvetsetsa pano. So zimenezi I think tikuyamba kuganiza mozamo ndipo uthenga umenewu ndikhulupirira mtsogoleri wa dziko nosakumva tiyambepo kuganiza zoti ku nyumba ya malamulo tisinthe lamulo kwene kucha. Koma pomalizira mangofuna ndinene kuti pali chifukwa chimene tili pamene tili pano ngati dziko chilipo chifukwa sizoona kuti zonse ululu wonse umene tikuumva lerolo kuti gwero lake ndi lerolo ngati osateka zilonda zina zimene zikutipweteka panopa ifeyo ndi zoti tidavulala kalekale. Koma anthu amene amakagwira mbendera kawiri pamwamba paja pa Mulanje Mountain
amakhala anthu akhama ndi olimbika, amakhala anthu opirira, anthu amene amakwanitsa kugamba kuyenda mtsetse kumati mai tikutsetsereka tsopano, amakhala anthu oti analimbika kukwera mtunda uja, amakhala anthu analimbika kugwera mwala uwu, kukwerapo kutani kuti tichokepo pamenepa. Koma kuyenda kudamba kuyenda amalawi tatsala pang'ono kugwira mbendera, tatsala pang'ono kuyamba mtsetse. Tiye tilimbikebe, tiye tiyende. Mdima ukachuluka kwatsala pang'ono kucha, adatero malemu Lucius Banda. Yathokoza kwambiri kusambeka sana. Tufuate malize. Ndipereka mphindi ziwiri mangani nthawi imeneyi. Tiyambe ndi bwana Kasakula. Mumaliza bwanji program yathu tsiku la lero. Ineyo chimene ndifuna kuti amalawi achitenge pano chakuti we can do better ngati amalawi popanga demand kwa atsogoleri athu accountability. Apita Mutharika mpakana pano sanatipatse manifesto yawo, chimene atipatsa nchinthu chimodzi, line imodzi, return to akuti proven leadership. It's not enough. Sakutuluka because sangathe kutuluka anatuluka ku last week Friday kunali kopangidwa force faka tumakamera urabwera kapena sabwera nchifaka amazungulira kuti anthu asaone kuti akanika kuyenda, kuti anthu asaone kuti sizikuyenda pang'ono pomwe. Ineyo kumayiko kwina kati ku America kunoko ku Malawi ma conditions outsogoleri athu, ma requirements rather atsogoleri athu ndiona ngati kuti tinachepetsa. Mwina Kevin was talking about language. I want to talk about my requirements outsogoleri Malawi muno tidachepetsa. UMP MSC olo zile mseo jesi yafula we must be ukankhula chisungu ngati ulibe certificate yo auye samayeso achisungu ukankhula chisungu English proficiency test. Amada You go to a magistrate marumbila umene uja magistrate kuli chisungu ndi banako. Are you able to speak English? Yes, I'm able to speak English. Basi pitani we can't resolve what we can't develop like that. We can't. Then our president Chimozimozi 35 years could it figure good degree kabena tikala libe MSc 35 years bas MSc bas mutako ka president, vice president nothing. That's not enough. In the end, that's why an old man who is 85, I would 85 officially, probably he would be 87 or 90, I would not have a president. Yet, and it's a possibility. To take us where? Anagamba Ibrahim to take us where? To the grave. Is he going to lead us where? To the grave. It's not right. It is not right. This is not personal. It's not personal. I've got nothing to do with Peter Mutharika. Peter Mutharika Balewanga. Sinmaja kunyumba kwao. Yesaja kunyumba kwatu. It's a different person to me. We've never interacted. Probably will never will. But this is about President Malawi. That old man. What was displayed Friday? It was shameful. I was reading we now going to visit Facebook from Mr. Ganga. I don't know whether Zona page on the somebody was even mentioning my name. Wabanga manipulate the Peter Mutharika. I said, my God, I've got some integrity. First of all, I'm not a designer. I'm not into designing things. Facebook. I'm not into graphic design. That's not my profession. I'm not a graphic designer. Number two, why would I do that? And at that point, I hadn't even spoken anything. In a single man, on Facebook, I said nothing. Yet somebody is writing my name there. Wabanga said, what is this? Nobody needed to manipulate anything, to design anything. We all saw
that Peter Mutharika is not fit to be president of this country. It's a hard job. I was laughing Zuluga and Morena Ajihana. I would want to be Mutharika, Muzika Mulimitsa Kumunda. I said, this man, because he wants to go down with Mboma, I got him memo. He's now right. Could he was Sagalima Kumunda, president is even tougher than Ugalima Kumunda. It's tougher, it's the toughest job in this country. Then he said, what do you know? Nobody wins in Porto unless Afford says so. Since when people of the North depended on Afford's decision, Afford's opinion. They have only one member of parliament. Even Urumpi, last election he lost. Because nobody's going to vote for him. Today he thinks he can influence Malawians by lying. Peter Mutharika Surimi, Sagalima Umunda di Kasu, or Peter Mutharika. No. All these things that they are saying, Agunama, because Afraudi, Peter Mutharika, Akozoa Winira. Naka Winira, Azam Tayo, Azam Gona, Ionamina Zabangaran Zikolino. We don't want that. We don't want abuse of order. Actually, people are saying what DPP is doing is abuse of old people. Morazi Buma, Amu Samama, one big so many Guja, he can't speak, he can't watch, he's struggling, we don't know, he's struggling. That's very, very unfair on humanitarian grounds. It's very, very unfair. But if we are Malawi, we have a choice. Lazar Chawera is doing pretty good. He has not rested. He knows for him to win, he must earn it from Malawians. Sa Gonatulo, Sa Karabasi. He's busy telling Malawians, talking to the youth, talking to the women. Ugabanga launch manifesto. Udani, what more do we want? From someone who knows to remain in this office, I need to go to Malawians. Differentiate that with someone who is just locking himself up, I'll pay. And then I was telling me that's the person that is leading. I don't think so. I don't think so. Because I think Malawians, this is assuming if Malawi if Robusa, we just stuck on the so-called APM. No, I don't think Malawians were that daft. Malawians are not daft people. Malawians want accountability. They've always demanded accountability. They've always demanded, things from their leaders. What is it that you're going to? If you're saying MCP, Sanga Wadise, Zolibirana, 500 Gachani, you know what I'm saying to Malawians. They debated endlessly MCP manifesto. They debated endlessly. Unless MCP has told Malawians, these are our new promises. It was ours good. And then Aibo can tell me what he is leading on what basis. What has he told Malawians? The last time we saw him, South Africa, Zobisa, Oberago, and then because he had to go present the nominations, he's saying nothing. This is the person that the youth can say should lead us. Which youth? I don't know. This is not true. So, to me, I think Malawians, we need to retire Peter Mutharika forever. Agapume. It's even a humanitarian act. Nichido zajifundo. Those that want to vote for Peter Mutharika, agulagwa ni ujimwa, because you want to force Mwankulu Karamba Mamuzi to do the toughest job. Sichunga mwachimenacho. Mwina nsile bomba. Tokoza Narusa 2 minutes hange. Eya bambana. Oh, sorry. Kuna kuti amvula sa tenga itali choncho anga pasimana ka 1.5. 2 minutes yanga. Tukupasiriano chapo ndakupasa 2 minutes. Nangoti ningoyamba kunena kuti mwana ndiyambire pa opinion poll. Ine ningopempha kuti mina apange opinion poll ya bwino ya nthawi yake credible. Chaku end of August, ngati ku September. Komaso when they are trying to attach a winner, apereke zifukwa zabwino, zifukwa zibene anthu. Could the question yawo inali yoti jani, what are the reasons that are given kuti zimene akupereka? 2, upresident nchito yovuta kwapiri, the toughest job ndi upresident, because umaigwira weka sumathandizidwa ena ngungu uthandiza mwina ma messenger or my advisor kuti apange bring things together. But this one job that you do alone, you're not even assisted by the vice president, the assistant jabe
ungokutumikira kumtume iwe kagwira ntchito koma you do all the things yourself. So it's not a job that you can give to an aged person amene wapanga exceed chef life moyo wake wadusa kuti wadusa kuti tsopano zakapange kuti wawa chef life inoze chef life umaziwa kuti chinangwa ichi ndikachisunga 1 week chikhalanso pakati chinangwa amene timachitira kaufuna china chake chocho chipanga chuku. So ziba even our lives mioyo yathu imapezeka kuti wapanga chuku and you are doing things that You've got rust. I mean, you're not there. Slowing down. You have slowed down naturally. To save, Napaka slow down. Everybody slows down with age. Yes. So we should be tizika ndichilungamo. Even enacha ufuna mipando kanda IPM azia wakonda Malawi. Awakonde kuti at a certain age, at his age, he cannot deliver what somebody can deliver at 70 or what one can deliver at a youthful age. Love Malawians. Don't be greedy. Munasia mochani, mustate house mo, chimene mfura mukatenge pano. Simona mukaladuza kuti ai tandengane ko nasha pokena kachika kuti muna ndika marika jani ga sukokena kachi nakasia pakona kuna kwache machita Kansuwa ndifuso kandi jani kaya kandi mpando kandi jani kandi mwambira kansuka mwambira kavuka kansuka yana munsuka makazi kansuka yana nakufusa kuti kondolasa muna maza musuko muna muzandira kuite nangona kuti vanofuna kuti akati kandifusa what is it that you want this other kuti kupite kuti ukatenge ndiwe basi. Nobody else can do it. Zimene zikwena kwaine zovuta. Kusanga kwa running mate Jenasa to me is a slap in the face of Malawians. Kumaso antu a DPP tu DPP kuli atutu ambiri azito pano bakumva bwanji akumva bwanji ni maliro aulira akupanga bwanji because they are putting up a blue face kuma aulira. And why should the decision be made in that manner kuti ungofuna kutenga anthu akwanu amene amachokera kwanu kumene amachokera mayako because kunoko iwaja amayawo ndi kwawo ndi kumene amayawo anachokera kunchewu. Should you pick all vice presidents from kumuzi kwanu? Should you say DPP enaje sangaone kuti pano kuti pani chapita basi ijazo chonera kuti fermara abra mthakala uchola iti bonga siyama ndi chatu chapita because if something whatever they would rather be chapita kunchewu basi. So pano kumanena kuti chatu ngazo bana ambisi chekini chipani nyamara kuma I don't think they have capacity. They've got mwena tione utapange bwanji sangasi zipano ziko kale zabili udia zake na nkumwa MCP JS Banda zipano zilipo zabili then mawanga wamaliza ngonena kuti tieni ti sanke bwino apange antu kampeni tione kupita bwanji ndana kasakula na chulapo za zote ya kupanga zina anaiwala kuchura sojina papeji omwe muntu yemwe naremba yo kanda kangata kando wa mtuma akuti kasakula ya wapanga ndiye apa timiendele mwapadera akanyendele kuti ndadala mathreatsiwo what they threatening me blackmailing kopyo za anthu mwena sikwabwino sibwino and everybody ama kalabo. Vice President wa Japan ngati should be threatening muntu ngati nayo upanga threatening ka the whole vice president they should be busy with logic threatening kanda timaona zimene zimalembedwa za chipomo. The options are not mwina ifeso were entitled to this country na feso zikulindiratu ndufulu wankula tikoza kulankula ngati niyo mwe ndufulu wankula on someone who wants to become president. Yes. We are free to speak. So they take it back up. Yeah, public. Yes. If he leaves, we'll go talk about him. Mama Zambo ine ndamaliza ngani usingate kwa mwana kufanya tawi wanatima kale tawi tathokoza kwambiri Mr. Vola kwambiri Mr. Mpika Sambo mankula kwambiri kumale ndufando basi 1 minute.
Tesa ndofuna ngopanga summarize. Mumandi mata dzigamba dzina dzake zosakhala. Iye nthawi yatha. Chabwino. Ine ndikufuna ndine zinthu ziwiri. Choyamba anthu onse amene timaphunzitsa m'masukulu awo kachenjede ndipo tili nkuthekera kupanga ma research chonde dziko lino lili ndi mavuto ambiri dziko lino osati zindale zokhazi kuti zinthu zimene anthu ambiri akudandaula nazo m'Malawi muno tipeze mayankho ake oti mudzitsogola kupanga ma research ndinuyo ndipo mwina ndikupatseni topic yoyambira kuti kodi anthu akumudzi azolowere achilandire nkhani za ulimi wa nthirira kuti azolowere kapena azilandire nsanga azolowere nsanga kulima zinthu zosafuna fetereza koma zopereka ndalama zambiri tingatani zimenezo anthu akuluakulu ophunzira dziko muno ndi zinthu zofunika kwambiri zimene zitasinthe dziko lino losanga zimenezo osati kumakapanga ma research oti mafunso amene makafunsawo ife sili kwadziwa amene munatumula zikafunsawo kuti ngachipani chanji sili kudziwa kodi amene amayankhawo akapena kusankha kwa anthu oti afunsidwewo ife sili kudziwa kuti zinali bwanji kumeneko zimatani kuti kodi anthu mako chachani asanapite kumeneko ife sili kuzidziwa chimene mwaona kuti nchanzeru kuti mutiuze mkuluze famalizatsi ndi chipongwe chimenecho ndi chipongwe moti zoti anthu mukwane nawa sanatuluke sanapangeko kampeni asankha vice president asankha running mate amene ankapaka tipex chisankho chapita ija dziko linaluluza ndalama moti inuyo amene mapanga sex sanagaziti ndibwereze pali mavuto nkhani za maternal health nkhani za kupanga mafetereza ma university kuti makhulupirira kuti inuyo ngati akatswiri mudzilipezera njira mudzipanga ma research kupanga discover njira zabwino za ulimi ngati mana chitira kuchani kulilongo ku research kuchiredze adapeza fetereza wina wa madzi chani zimenezo zimene tikufuna from akatswiri athu mankhani za maphunziro ndziko muno osati kumapanga propero kumatsira mafuta pa zinthu zabodza kupitiriza kunamiza Malawi zimenezo ayi tipezereni achinyamata athu masiku ano amati akachoka ku sukulu olomuka aphunzitsa ku masukulu ako chenjedewo chimene akumaganiza nkayambe ntchito. Can you create or rework the education sector titani kuti outcome ya ma universities athu idzikhala kuti akhoza kupita and start his own thing kandi mamuna kandi develop it from scratch kumakula chinthu chadzonota mwana anapita ku university. This whole syndrome of graduate akamachoka ku university yathu maganizo akadzikhala kuti ndikuyamba ntchito. It's your job. That's a sign kuti the cycle of education somewhere is not okay. Do a research. Mupange ma research zimenezo ndezo sintha dziko linolo. Osati doing my research o namiza Malawi ya. You understand? Tili ni mavuto akulu nkhani ndi ukambaya ana school imukati monetsetsa every graduate in this country akangochoka ku office akangochoka ku banga graduate ndikufuna ndikuyangana ntchito. That's not on. That's not on. Muona kuli inequality zena ake muona kuti ana amene akupita ku za journalism za chani za hotel management akuchuluka kwambiri koma our job market ikupanga demand zina. Can you make a research kuti chiyika ndi chani zimenezo? Those are the answers that we want. Osati kumakhala busy umapanga nkhani za ndale mudzoti chisankho chobwera babasi no busy ma research ake muzipanga zimenezo. No, please, this is just an advice to inu anthu ophunzira kwambiri amene mumatiphunzitsira ma universities athu amene matani. These are some of the major problems that we have as a country. Nthaka yathu yaguga titani kuli za ma mega farms uku kuli za chani kuli nkhani za njanji kuli za mbiri. How do we train our kids to be self-reliant to anmakula kudandaulana pana kumango pempha chani? How do we address all those things? Because this is a generation that we need to teach proper manners of life. These are the things that we need you to do a research. Tikupempha osati muzina nthawi ndizi kuti basa akupatsani kandalama kachani sindira kupatsani ndalama koma ife tingoganiza chabe ifuka izizi nzosamveka. Okay, so mapeto anga nene ndakuti pachili chonse chimene tikupanga dziko munomu
tizidzifunsafunsa kuti kodi izi tikupangazi zabodza tikulembazi, kodi izi tikuchitazi, izi tikuyankhulazi, kodi choice ndikupangayi ndikufuna ndikusintha dziko lino, chifukwa ngati anthu akufuna kuti tichoke kumene tinaliku kumene 24 years tipite kwina, tikuyenera kusintha. Kodi tikusinthadi, kodi tikudzaladi mbewu yoti dziko lino lisinthedi? Funso langa lomalizira ndi limene lolo. Ambuya akudalitseni. Thokoza kwambiri Mr. Zikomo. Thokoza kwambiri Mr. Sabula. Zikomo kwambiri Mr. Vula, thokozeni kwambiri. Zikomo kwambiri. Zikomo. Thokoze Mr. Mpekasamba. Zikomo kwambiri. Program yathu imene ndithu ya Timvetse pamenepa ndiye pa program imene tsiku lero thokozeni kwambiri nali pamenepo kumvetsera nkhani zimene takambirana tsiku lero. Tikufuneni zabwino zonse pitizana kumvera komanso kuona maprogramu otsatirawa. Ndikulandireni kwina kulikonse kumene mukuonera komanso kutsatira program ya Win Big Star 474#. Uthenga umene timakhala tikubwera nawo kuchokera ku Win Big ndi uthenga wa chiyembekezo, uthenga wokuwuzani zoti kuli mphoto zambirimbiri zimene zikudikira munthu ngati inuyo. Ine dzina langa ndi Sunganani Silia. Bwanji apa tiyambe mwa mangu titamangitse mafailo chifukwa nkhani za ndalama, nkhani za galimoto, nkhani za njinga ya moto, nkhani za TV, nkhani za mafoni ndi zimene ine ndabwera nazo kukupatsani nkukuonetsani niyo kuti zikutheka. Anzanu akupindula ndi Win Big Star 474#, chifukwa kumeneku kuli mphoto zosiyanasiyana. Bwanji apa tingowaonako anzathu amene anali ndi kuthekera kosewera mayera amene wawa kenako anachita mwayi ndi kupambana mphoto zosiyanasiyana. Ine ndikhalenso ndikubwera posachedwapa. Star 474#. M'manja mwangamo muli Samsung Galaxy A05 imene ikuyenera kupita nditu kwa ine yake amene adachita mphumi. Takulandirani. Zikomo. Muli bwanji? Tibwino kaino. Ya ifeso tibwino. Ine ndi Desire Mtawali, tikudziweni. Ine ndine Kafuleni Ntenje. Mwachokera kuti? Dowa kujeni. Boma la Dowa. Chabwino. Mutalandira phone kuti kuno ku Win Big mawina Samsung Galaxy munamva bwanji? Nasangalala zedi ifo yori chinthu chaone kuti nese nkadachikwanitsa kugula. Phone yanu ndi imeneyi. Koma mwina tingodziwa nawo kuti munasewera kangati. Kakwana 10. Chabwino. Iya izabwino zonse kapitizeni kusewera Win Big. Chabwino. Star 474# ndeka kake ka mumpikisano umenewo. Samsung Galaxy A05 apite token yake kuti mupambane phone imeneyi mumagula ndi ndalama zochepa kwambiri 1000 kwacha yoka. Apa ni ndiwena amene so adachita mphumi ndi kupata phone imeneyi. Muli bwanji? Ndibwino kaino. Ayi neso tundibwino mne chamba tikudziwa. Innocent Mazon. Mwachokera kuti? Area 24. Kulilongwe muno. Atakuuzani kuti mwapambana Samsung Galaxy. Chimwe chinali chotani? Ndasangalala kwambiri. Bweji bwemwe sikinati mpaka na pano. Mudakalokondwa. Mukuone katu. Ndithu. Mwina mukuona so kucheda kuti muigwire phone ya.